released evidence of Hamas Kami use merilis of bukti Shifa penggunaan Hospital Syifa rumah to sakit shield its lalu Yaki bahwa complex. itu rumah. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital Ya, bahwa rumah sakit Indonesia, ya, ini ya, dia sedang digunakan. is being used by Hamas to hide the underground Ya, bahkan rumah sakit Indonesia ya digunakan oleh Hamas untuk menyembunyikan komando bawah tanah. command and control center. Ya, bahkan itu pusat kendali. Ini adalah rumah sakit Indonesia. Ya, jadi rumah sakit Indonesia kawan-kawan digunakan ya oleh Hamas ya. Apakah ini benar bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza bekerja sama dengan Hamas? Ya. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will Wow, itu katanya didanai ya oleh LSM dari Indonesia ya. show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gazas and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course, all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Now let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th October. I'm going to zoom in on the area here. Okay, across the street, only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here,
the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel. Ya, bayangkan ya, mereka melancarkan roket dari sana ya. Jadi rumah sakit Indonesia ini, kawan-kawan, ya, apakah disandra oleh Hamas, ya, atau memang mereka sebenarnya sudah punya kerjasama dengan Hamas untuk menyerang Israel, ya. Ini berbahaya ya, berbahaya sekali ini ya. 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before in 2010. This architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Ya, Hamas cari itu ya, bahan bakar ya dari rumah sakit Indonesia ya. Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. Ya, ini percakapan ya, yang sudah kita putar ya beberapa waktu lalu ya, di mana apa namanya, mereka mengambil ya bahan bakar dari rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu kita langsung saja ke bagian ini ya. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that will send them more materials that I cannot reveal here. Agencies of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Hamas Hamas moves fuel from the hospital
hospital to terrorists. Okay? In Jabalia, meaning moving it from Shifa to Jabalia. From Shifa hospital to Jabalia. The same Jabalia that Ibrahim Biari, the murderous commander, was killed. They moved fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. They steal the fuel from the hospital, the fuel terror infrastructure. Finally, I want you to see Hamas in their own words. البعض يتساءل، وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق، لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون من خلال القصف؟ نعم، شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي القاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال. This is Abu Marzouk, just from the 27th of October. Human shields are a key pillar of Hamas terror operations. Hamas systematically exploits hospitals as a key part of its war machine. This is the murderous organization we are dealing with. Hamas doesn't even try to hide it. They say it out loud, and it's loud and clear. Here is Hamas leader Abu Marzouk a few days ago on TV interview confirming that Hamas builds tunnels in hundreds of kilometers to protect its terrorists. Who's above? The innocent civilians are above. But more than that, he admits that Hamas is not responsible for the civilians in Gaza. It's the world's problem, they say. They don't even hide the logic of using human shields as a part of their terror and war machine. Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. We will not accept Hamas's cynical use of hospitals to hide their terror infrastructures. Hamas' exploitation of hospital must come to an end. Ya, ngeri sekali ya kawan-kawan. Ini saya liput ya, ambil video ini dari channel ini ya, Joseph ya, Paul Sang ya, rumah sakit Bukti Rumah Sakit Indonesia di Gaza kerjasama dengan Hamas. Mengerikan kawan-kawan. Jadi memang orang-orang Hamas ini benar-benar pengecut ya. Mereka dan ya saya sanksi sekali ya kalau Indonesia malah mendukung teroris Hamas ya. Kok dana yang masuk ya dibangga-banggakan kita membangun rumah sakit di Gaza sangat mewah, sangat megah, tapi ternyata rumah sakit itu ya kerjasama dengan Hamas ya, menyuplai bahan bakar ke Hamas, menyuplai obat-obatan ya, bahkan Hamas bersembunyi di sana untuk melakukan serangan kepada warga sipil di Israel. Ini mengerikan ya. Di sini membuktikan lagi bahwa kawan-kawan
Hamas menjadikan rumah sakit tameng. Jadi jangan salahkan kalau Israel menyerang ya rumah sakit. Jangan salahkan Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit karena ternyata di sanalah Hamas berlindung dan salah satunya rumah sakit di Indonesia. Ya, ini perlu kita waspadai dan pemerintah Indonesia ya mohon tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya apakah ini benar gitu loh. Kalau ini benar rugi kalau donasi dari Indonesia hanya dipakai oleh Hamas untuk menyerang membunuh orang lain. Ya, rugi. Mendingan uang-uang yang kita kirim ke sana dialirkan ke warga Indonesia yang sangat membutuhkan. Nggak ada gunanya kita kirim ke Gaza, alasannya untuk Palestina, alasannya untuk kemanusiaan. Tapi semua itu ya hanya untuk kepentingan Hamas, ya hanya untuk kepentingan ya teroris Hamas. Ya bahkan kita lihat hari ini ya dalam berita saya membaca bahwa bahkan dalam video diberitakan bahwa Israel saat ini sudah menyuruh warga Gaza yang bekerja di Israel untuk meninggalkan Israel. Ya mungkin ini dilakukan untuk keamanan Israel. Perhatikan ternyata selama ini yang memperhatikan warga sipil warga sipil Palestina itu bukan Hamas, ya. Itu bukan Yordania, itu bukan apa namanya Mesir, tapi yang memperhatikan warga sipil ya orang-orang Palestina itu adalah Israel. Ya, kawan-kawan, berita seperti ini tidak akan muncul di TV One, ya, di TV On, ya, tidak akan muncul di berita-berita nasional. Mereka sengaja menyembunyikan informasi ini, kawan-kawan. Jadi saya mohon kepada kita semua, ya, bantu viralkan video ini, ya. Sudah ya dibongkar datanya oleh juru bicara, ya, dari Israel, ya, dia membeberkan data dan fakta bahwa bagaimana ya peran rumah sakit Indonesia uh, bekerja sama dengan Gaza, bekerja sama dengan Hamas. Ya, bukankah Indonesia ya bertekad untuk uh, memburu atau menangkap ya para terorisme? Tapi kenapa Indonesia justru ya mendukung Hamas yang sudah ya menjadi teroris? Bahkan Arab Saudi mengatakan Hamas itu teroris. PBB mengatakan Hamas itu teroris. Ya. Jadi saya rasa buktinya sudah sangat cukup. Kawan-kawan bantu viralkan ya, bantu viralkan video ini ya. Rupanya Indonesia ya mendukung Hamas ya, mendukung Hamas, teroris Hamas. Memalukan rumah sakit itu ya yang katanya dibangun oleh uang negara atau mungkin ya itu dibangun oleh katanya uang donasi-donasi ya, tapi ternyata semuanya ya hanya berkedok untuk mendukung Hamas. Saya kecewa sekali ya. Kalau informasi dari Israel ini benar sesuai dengan bukti-bukti yang dibeberkan, sangat kecewa. Ya sangat kecewa sebagai bangsa, ya sebagai anak bangsa. Ya, oke, mendingan uang-uang itu digunakan untuk membantu anak bangsa sendiri daripada membantu ya teroris Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel. Ya, brother, Singa dari Yehuda, terima kasih brother untuk support Anda ya mendukung Pavel ya dalam menyiarkan ya kabar kebenaran lewat channel ini. Kawan-kawan bantu viralkan, bantu support terus ya channel ini. Dan Sobat Waras, saya ucapkan terima kasih dulu ya. Support terus juga ya pelayanan Pavel untuk membangun rumah ibadah di Pedesaan yang saat ini kita sedang kerjakan ya. Tinggal menyelesaikan pemasangan batu dan kita tinggal plester ya. Tinggal pasang batu dulu baru plester. Setelah itu kita lantai dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk beribadah ya. Dan saat ini stok pasir kita masih cukup, tinggal semen yang akan kita beli untuk penyelesaian rumah ibadah ini ya. Bantu support kami, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami ya. Ini pasirnya masih cukup. Ya, tinggal semen yang kita beli dan ongkos tukang yang akan kita pakai ya. Kita butuhkan biaya untuk ini. Dan Sobat Waras, saat ini hari ini belum ada penambahan saldo, tapi saldo kita di BCA saat ini ada 27.502.169.000 ya. Di BRI ada 27 juta. Terima kasih dan Sobat Waras support terus pembangunan rumah ibadah kami. Sobat Waras bisa salurkan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca, bisa lewat BCA atau bisa lewat BRI
ya, dan semua uang yang masuk, uang yang keluar saya akan laporkan di channel ini, ya. Terima kasih untuk kalian semua untuk supportnya. Salam sejahtera, ya. Salam waras untuk kita semua, dan jangan lupa viralkan video ini. God bless you.